Na hujambo mpenzi mtazamaji, popote ulipo, ni wakati murwa wa kukupa taarifa tendeti na sahihi uweze kumakinika popote ulipo. Matukio mbalimbali yamejiri baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza masharti ya kudhibiti corona. Miongoni mwa taarifa ambazo tunakuandalia, cha muhimu kwa sasa tupate yaliyomo. Yajayo katika upeo wa TV47. Ni mwaka mmoja tangu kisa cha kwanza cha corona kuripotiwa nchini, huku watu zaidi ya 1900 wakiwa wamefariki. Licha ya Rais Kenyatta kupiga marufuku mikutano ya kisiasa, sasa chama cha Wiper kimejitokeza na mikakati mipya ya kuendesha kampeni za uchaguzi mdogo Machakos. Na katika makala ya Safari 47 tutakujuza koo 9 za Wamijikenda, na kila koo ikiwa na kaya lake. Na mtazamaji, karibu sasa tukufahamishe taarifa hizi kwa kina zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Mini Mbesa. Wakwetu wananiita Joashon Sare. Taarifa ya kwanza hapa ni kwamba hebu tafakari, umeelekea hospitalini kufanyiwa upasuaji kwani umekuwa ukikumbwa na maumivu kwenye kifuko chako au kipenda tonsils. Lakini punde tu baada ya vipimo vya mwanzoni kuchukuliwa ili upasuaji huo ung'oe nanga, madaktari wanagundua unaugua corona japo hauoneshi dalili zozote. Kwa hofu ya kusambaa virusi hivyo, upasuaji huo unakatizwa na unalazimika kurejea nyumbani, ambako sasa unatakiwa kujifungua kwa takriban wiki 2. Mwandishi wetu David Mudhoka alipatana na Esther Tabitha na simulizi ya huyu dada inakuacha na maswali. Tabitha anafahamu jinsi alivyoambukizwa virusi hivyo mara 2 kwa mpigo. The first time people were not serious. We were like, hakuna COVID Kenya. I was so sure I didn't have COVID. So when the results were positive, I was very shocked. In fact, I think I cried. I thought I was going to die, like honestly. My name is Esther Tabitha, a student at Kenyatta University, taking a diploma course in communication and media studies. I was supposed to have a small procedure. I was to cut my tonsils. Yeah, so I had to do the COVID test before I go to the theater. Yeah, so the results came out positive. I was so sure I didn't have COVID. So in fact, I had packed my things because I was supposed to sleep in the hospital. Then the surgery was to take place the next day. So I was so sure I was negative. So when the results were positive, I was very shocked. In fact, I think I cried and I thought I was going to die, like honestly. Yeah. So the first people I told was a friend of mine. And yeah, just a friend and my sister only. I didn't inform my parents because they would have panicked a lot. There's a friend who came to visit and I had to tell him that I had COVID. So ata kuingia. I stayed for like 3 weeks before going for the second test. Yeah, so when I went for the second one, I realized I had COVID again. The symptoms were showing a lot. So the COVID team from Juja used to call me. It reached a point at night nikilala, nikipumua, sipumui vizuri, like sifeel nika hewa inafika kwa lungs vizuri. And smell nilipoteza. The second time for like a week, nilipoteza smell kabisa. Hata nikikula, nilikuwa tunakula but sifeel taste ya food. I will get confused because some of the symptoms I had are not the symptoms that tulikuwa tunaambiwa kwa TV. After exactly 14 days, I went for another test and it was negative. That's when I told my parents. After going home, actually, I told them I had COVID. After I've experienced the disease, nilianza kuwa very careful. Sahi siwezi toka like nilikuwa natoka before. Hata nikitoka navaa mask. Siwezi enda place tuko wengi. Yeah. I think that's just the lesson. Like I've been so careful.
Yeah, and at least naambianga mabeshte zangu I had COVID, because people keep saying mi sijaiona mtu ako na COVID apart from politicians na masonko. Yeah, so at least I can tell my friends I had COVID and this thing is real. Na mtazamaji, ni baadhi ya taarifa ambazo tunaangazia. Ukiwa ni mwaka mmoja tangu kuripotiwa kwa kisa cha corona, tuangazie masuala ya kisiasa, na ni kwamba chama cha Wiper kimetangaza kuendeleza kampeni za uchaguzi mdogo wa Machakos kwa kutumia mikakati mipya, huku mgombea wa chama cha maendeleo Chapchap akisisitiza kampeni zake akisitisha kampeni zake kufuatia amri ya Rais Kenyatta ya kupiga marufuku mikutano yote ya kisiasa. Kampeni za uchaguzi mdogo wa Machakos zimeshika kasi siku mbili tu kabla ya muda wa kampeni kuisha, huku wagombea wakitoa misimamo tofauti ya jinsi ya kuendeleza kampeni baada ya Rais Kenyatta hapo jana kupiga marufuku mikutano yote ya kisiasa ili kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Chama cha Wiper kimetangaza kuendeleza kampeni zao kwa kutumia mikakati mipya, kinara wa chama hicho Kalonzo Musyoka akisema kuwa uamuzi huo ulifikiwa kufuatia amri ya rais hapo jana, huku akisema kuwa mgombea wa Wiper Agnes Kavindu atashinda uchaguzi huo utakaofanyika tarehe 18. Kabla ya saa moja tutakuwa tumejua Kavindu amekuwa seneta. Kalonzo aliandamana na kinara wa ANC Musalia Mudavadi kati ya viongozi wengine kutoka mkoa wa Magharibi. Aliendelea kusema kuwa chama chake kitakuwa macho kulinda kura na kuuliza tume ya uchaguzi nchini kuwajibika kikamilifu na kuhakikisha kuwa hakutashuhudiwa kisa cha wizi wa kura. Tunatoa onyo kwa IBC na wale ambao wanahusika wajue tutawashika. Na wewe usipeane kura yako ama kipande chako. Kipande chako ndio maisha yako ya kesho. Bila kipande huwezi kupata ajira. Hata hivyo, Mutua Katuku wa chama cha maendeleo Chapchap amesitisha kampeni zake, akiwauliza wafuasi wake kufuata sheria zilizotangazwa hapo jana ili kujikinga kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Mimi kama candidate ya maendeleo Chapchap katika hiki kinyang'anyiro cha kuwania useneta wa Machakos na support hiyo directive, na mimi kutoka leo nimesuspend rally zangu zote zile za public. Nilikuwa leo niende Matungulu na sitaenda leo. Ile tu nitafanya taenda kampeni ya chini ya maji. Katuku pia alikishutumu chama cha Wiper kwa kupinga juhudi za walimu kutumiwa kama karani wa uchaguzi huo, akisema kuwa chama hicho kinaingilia uhuru wa tume ya uchaguzi wa kuwaajiri wafanyikazi wao. Wiper ndio walianza hizo story, waambia walimu wataki wasimamie. Lakini kwa vile mimi nilikuwa mwalimu na ndugu yangu kuwa ni mkubwa wa walimu, haimaanishi mtu akienda kupiga kura ama kusimamia kura atakuwa ana independence. Nikiripotia TV47, jina langu ni Nahashon Njoroge. Na shukran sana Nahashon Njoroge kwa taarifa hiyo. Zaidi ya watu 1900 wamepoteza maisha yao tangu kisa cha kwanza cha virusi vya corona kuripotiwa nchini, na huku ikiwa ni mwaka mmoja kamili wa kuwepo kwa virusi hivyo nchini. Leo tunarudi nyuma katika kurasa za kitabu cha kumbukumbu kuwakumbuka baadhi ya Wakenya waliofariki kutokana na makali ya virusi hivi vya corona. Charles Bokeko almaarufu Papa Shirandula alipenda sana kuigiza na kuchekesha, akiongeza furaha na bashasha sebuleni mwa Wakenya kupitia kipindi chake cha Papa Shirandula. Waliofanya kazi naye wakiishi kumkumbuka. Mse anapenda reality, yani sio kukupaka mafuta tu. Kama umemsinya, atakuambia tu facts, atakuambia tu no is no.
umefanya mbaya, na hiyo tuwezi kubaliana na siwezi kukusupport na hiyo. Daktari Dorina Disa Lugaliki alikuwa na umri wa miaka 39 alipofariki. Mchangamfu wakati wote, kuatia imani wagonjwa wake, mapenzi yake adimu kwa watoto, ukiwa haiba yake iliyompa ridhaa hapa duniani. Heaven needed a hero, God picked Adi. This is exactly true. And we look forward to having a memorable occasion today. We look forward to cherishing the times, wonderful moments with her, and good memories. Daktari Stephen Mogusu naye alipenda sana wanyama, hasa mbwa wake Misi, akicheza naye mara kwa mara alipokuwa nyumbani. Haya, kuja sasa tuiache. Hata katika umri wake wa miaka 74, aliyekuwa gavana wa Nyamira John Nyagarama angeonekana akisakata densi, sina wafuasi wake tu bali hata watoto walioimba katika sherehe mbalimbali za kuzindua miradi ya maendeleo katika kaunti ya Nyamira. Waliokuwa wabunge Suleiman Ndori wa Msambweni na Justus Murunga wa Matungu wakiacha pengo kubwa katika maeneo bunge yao, wote wakikumbukwa kwa upole na ustaarabu wao. Wote hawa ni baadhi tu ya Wakenya waliopoteza maisha yao katika kipindi cha miezi 12 iliyopita kutokana na virusi vya korona, majina yao yakibaki katika vitabu vya kumbukumbu. Mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kwamba viongozi wa kisiasa kutoka magharibi ya Kenya wameunga mkono hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuweka masharti makali ya kupigana na janga la korona nchini, ila wakaitaka serikali kuzingatia mwananchi wa kawaida ambaye hana uwezo wa kununua hata barakoa. Walikuwa wakizungumza katika hafla ya matanga katika eneo bunge la Kimilili ambako wakazi hawakuzingatia masharti ya Wizara ya Afya ya kuvalia barakoa na kuweka umbali wa mita 1. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo alihudhuria hafla hiyo na hii hapa taarifa yake. Ni kwenye hafla ya matanga ya mzee wa Tangwa, mjombaye aliyekuwa katibu wa Umoja wa Mataifa wa biashara na maendeleo Muhisa Kitui. Hapa wakazi wanaonekana kutangamana pasi na kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya. Wakiongozwa na seneta wa Bungoma Moses Wetangula, viongozi hao wameonekana kuunga mkono hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuregesha masharti ya awali ya kupigana na janga la korona nchini, ila wakaitaka serikali kuzingatia mwananchi wa kawaida. Other measures towards controlling COVID-19 coronavirus. Among the measures were to reduce political gatherings, political rallies, ya kwamba mwananchi akitembea akikutana na polisi na hana mask, instead of the police arresting a citizen because you have no mask, the police should have masks to give citizens wale ambao hawana. Au ukifika police station waweke hapo masks. Failing to have a mask cannot be an offense because it can be because of your economic instability and inability. Kwa upande wake Muhisa Kitui akisema jamii ya Mulembe itaamua ni nani kiongozi wao, akipinga vikali mustakabali wa seneta Wetangula na kinara wa ANC Musalia Mudavadi kuongoza jamii hiyo. Kiongozi ambaye anaheshimika kitaifa, anatoka kwa familia ya Waluya, Wakenya watakuwa tayari kumpigia kura. Lakini hawatampigia kura kwa sababu ni Mluya au ni chozi ya Waluya. Atampigia kura kwa sababu Waluya wameunga mkono mmoja wa watoto wao ambao anaheshimika na anakubaliwa katika sehemu zingine za Kenya. Jukumu letu kutoka sasa hadi mwisho wa mwaka huu ni kuona wale ambao wanataka kuwania urais ni nani anaendelea. Na mtazamaji, kutokana na taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunakufahamisha taarifa zaidi. Ganda nasi.
at 6:30 p.m. on the Throwdown, and I'll be showing you how to make this no-bake dessert. Quite easy no-bake desserts. The Scottish Cranachan and the apple crumble. Umesimamia mfanyikazi hapo, hakuna maji imewekwa. Yes. ECF is East Coast Fever. ECF actually is carelessness. It's pricey, but it's sure bet. It's sure bet. Yeah. Join us this Sunday at 7:30 p.m. as we head to Machakos to learn all about small-scale dairy farming. On the next episode of Garden of Eden. There are 1,000 red flags, and the thing is, you have an instinct, you have a gut, you know when something's off. Should we get to a point where he says we are now dating officially, or how does our picture look like? Nobody does that in this generation. You don't even ask a girl out anymore. You just sort of like, you know, when you're in a relationship with somebody, you know, because there's give and there's take. Every Wednesday at 10 p.m. on the next episode of The Realtor. We will talk about bungalows and lighting, how important it is to have the right light for your house. I need to make my space look good. We see all these inspirations on the net, and we want to do that. That excitement of jumping to take something because you like it is what makes people go wrong. After that, you can resell your house, or you can enjoy your house, and your life is happy. The Realtor, every Tuesday at 7:30 p.m. on the next episode of The Grind. My name is Robert Kanyoro. I'm a software developer. There is no generally a difference between a software developer and a software engineer. The skill that I came out with from the university is the one that is actually helping me even today. So you need the skill, not the papers. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. Sunday at 6:30 p.m. on the Throwdown, and I'll be showing you how to make this no-bake dessert. Quite easy no-bake desserts. The Scottish Cranachan and the apple crumble. Umesimamia mfanyikazi hapo, hakuna maji imewekwa. Yes. ECF is East Coast Fever. ECF actually is carelessness. It's pricey, but it's sure bet. It's sure bet. Yeah. TV 47, the home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha kwa taarifa zaidi. Endapo wewe ni mpango wa kando wa yeyote, huenda ukakosa urithi wowote baada ya mwanamume huyo kufariki endapo mswada wake mbunge wa Homa Bay mjini Peter
Kaluma kuhusiana na urithi utapita bungeni. Kulingana na mswada wake Kaluma ni kuwa mswada huo unaangazia kuwapa urithi wanawake halali na ambao wameolewa sawa na watoto, ukilenga kusaidia familia baada ya mume kufariki. Mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Elizabeth Mutuku anavalia njuga taarifa hiyo. Wakati mwanamume anapofariki na haswa matajiri, imekuwa kama kawaida wanawake wengine kujitokeza na kudai kuwa wamekuwa na uhusiano wa kimapenzi, huku wengine wakidai kuwa na watoto na mwenda zake. Madai haya huwa yanasingiziwa na nia ya kupata urithi wa waliofariki. Lakini huenda tabia hii ambayo wengi wanasema kuwa ni uhuni ikakoma endapo mswada unaodhaminiwa na mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma utapitishwa bungeni. Kulingana na mswada wake, Kaluma ni wanawake halali au mabibi waliohalalishwa kwa mujibu wa sheria za ndoa watakaotambuliwa na kukabidhiwa urithi endapo mume amefariki. And that is why I'm also proposing amendment to the definition of spouse. And Madam Speaker, what I've proposed there before I say much about the motivation is that a spouse shall mean husband or a wife or wives as recognized under the Marriage Act. Madam Speaker, we passed the new Marriage Act in the last Parliament, and essentially we have not brought the Law of Succession Act to be attuned to it. Mswada huu kizua mdahalo mkali katika mitandao ya kijamii, wengi wakishangaa endapo mswada huu unawalenga kuwafaidi wabunge na wachache katika jamii, kizingatiwa kufichuliwa kwa familia za mipango ya kando au mtaala pindi wanapofariki. While your wife, the widowed, is mourning you and burying you, the person who is not qualified at all, in fact possibly a girlfriend who was infringing on your family, is busy petitioning in another court, elsewhere. And a person who was hiding with you away from your family now petitions, and then because of the current broad definitions of wife under the Act, which I'm replacing with spouse, they get entitled and they disinherit the family. This is something that will be cleansed. Visa vya aina hii vimeshuhudiwa zaidi katika familia za marehemu waliokuwa wabunge ama watu wenye hadhi serikalini na vile mabwenyenye. Hivi majuzi tukishuhudia familia zilizojitokeza baada ya kufariki kwa mbunge wa Kibra Ken Okoth, mwenda zake Mzee Nyechai, aliyekuwa mbunge wa Matungu Justus Murunga, miongoni mwa wengi humu nchini. Inakisiwa kuwa huenda wabunge wengi wakaunga mkono mswada huu bungeni, kwani familia nyingi za wenzao waliofariki zimejipata katika kizungumkuti anachojaribu kutegua Kaluma. People want to reap where they never saw, Madam Speaker. And that's why it is important that this amendment brings some clarity. So in the event that the deceased person is gone, there must be proper protection of the spouses, proper protection of the children, the legitimate people, Madam Speaker, who are supposed to be the benefits. Because we've seen in many cases, Madam Speaker, somebody has died, has left property, the children have been chased away from school. Just because the matter is in court, it has delayed. Mswada huu wa Kaluma vile unalenga kuwapa urithi wanaume endapo mwanamke amefariki, kinyume na ilivyo kwa sasa katika sheria za urithi nchini. What we seek to achieve, Madam Speaker, a look at the current section 29 indicates that husbands where your wife dies are not entitled to seek inheritance of their wife's estate unless they can go to court and prove that the wife was maintaining them. Lakini je, Wakenya wanasema nini kuhusiana na hili? Kama ni watoto ni wake, kama si wa kuwekelewa, inafaa wale watoto waweze kupatiwa haki yako. Kama mtu amejitokeza, ni vizuri, lazima apatiwe haki yake. So an example, kama mimi ni side chick, lazima watoto wangu wajulikane na lazima watoto waweze kumiliki mali. So kujitokezea si mbaya kwa sababu wengine wao kwagi wanajua kama this guy is married or the mtu ako na familia, anakuja tu hivyo anafikiria she's the only one, and then after sometimes anakuja kujua kumbe tuko wengi. So I think they have the right to demand for the property. Elizabeth Mutuku, TV 47 Nairobi.
Na mtazamaji, sijui maoni yako ni yepi kuhusu mswada huo? Tuma kwa 22047. Ingia pale kwenye Facebook, tuko live TV47 Kenya. Twitter unatufuata @TV47KE na akaunti yangu ni @Josh Onsare. Tusonge mbele na taarifa zaidi, na ni kwamba siku moja baada ya Rais Kenyatta kutoa masharti ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona, wakazi wa eneo bunge la Funyula wamekosoa hatua hiyo ya rais kuongeza kafyu. Wakazi hao wakiibua hisia zao. Mwakilishi wadi wa Ungana John Obwoga amemtaka rais kuzingatia masharti ya kutoshiriki mikutano ya kisiasa. Fungua inchi. Kwa vile hatuna maji, watoto wetu wamefutwa kazi, hawana biashara. Funyula ukitembea utafikiria huko jangwani, ili hali ni sehemu ambayo iko na bar, hoteli na kila chochote. Fungua inchi yetu, tufanye biashara pamoja. La pili, mkutano wa hadhara. Usifunge inchi na ukue wa kwanza kusanyika watu unaita wakina Raila, wakina Musalia, wakina nani. We are saying those are our leaders, we respect them, but let them lead in front. Kama Ungana, nataka kukuunga na kuhakikishia kwamba hakuna mkutano nitafanya kama kiongozi ambaye nilikula kiapo kama wewe. But my challenge is, can you also advise your equals, who imagine they're equals, but they're not. You are the only president of the Republic of Kenya. But you are saying, lead and walk the talk. Mimi ni mngojea Uhuru achukue vaccine, Raila achukue vaccine, ndugu yangu mkubwa Otoma achukue vaccine, Ojamongo achukue vaccine, ndio nitachukua vaccine. Iwapo kiongozi wa nchi kama rais haezi chukua vaccine, mimi mwananchi wa kawaida, mwanabiashara, nitachukua vaccine kiangalia nani? Ku extend curfew, but it's not helping us in any way kwa sababu our businesses are closed. Be it mama mboga, anything closed, like bars, restaurants zimefungwa. So we are not doing anything to our economy. Hizi measures za COVID-19 zimekuwa monotonous upande wa mwananchi. Tunasumbukana kila uchao kutoka mwezi wa 3, it's almost 1 year. We are just using same method to kill a cat or a rat, and a rat has failed to be killed. So, Mheshimiwa President, please try another ways of killing this rat. Inatusumbua. Ku extend curfew ni kuumiza uchumi wetu. Uchumi umedorora, mafuta imepanda, bei za vitu zinapanda. Mheshimiwa Rais, unataka tuende wapi? Hili ni ombi la vijana, ombi la wamama kuwa ufungue uchumi, waacha kufunga nchi, na tafadhali vitu ya gathering. Watu wanakusanyika. Hii gathering kama laws umeweka ya kufunga kila mtu, waacha ikue kila mtu. Na mtazamaji, sasa tuangazie takwimu za msambao wa virusi vya corona kwa kipindi cha saa 24 zilizopita. Visa vipya 870 vimeripotiwa na Wizara ya Afya, jumla ya visa ikifikia 112805. Waliofariki leo ni watu 7 na kufikisha jumla ya waliofariki 1908. Watu 117 wamepona na kufikisha jumla waliopona watu 88,226. You are watching TV47, the home of untold stories. Everyone, and welcome to Pejeta Homes Limited, the true pathway to property ownership. We have an ongoing project, Zawadi Garden.
6:30 p.m. on the throwdown, and I'll be showing you how to make this no-bake dessert. Quite easy no-bake desserts. The Scottish Cranachan and the apple crumble. Umesimamia mfanyikazi hapo, hakuna maji imewekwa. Yes. ECF is East Coast fever. ECF actually is carelessness. It's pricey, but it's sure bet. It's sure bet. Yeah. Join us this Sunday at 7:30 p.m. as we head to Machakos to learn all about small-scale dairy farming. On the next episode of Garden. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha na ni kwamba Katibu Mkuu wa Muungano wa Kitaifa wa Mabawabu Binafsi nchini Isaac Andabwa ametoa wito kwa serikali kuwahami mabawabu na bunduki ili kuimarisha na kuboresha mazingira yao ya kufanyia kazi. Mwanahabari wetu Boniface Barasa alihudhuria mkutano wa mabawabu hao na sasa anatuarifu. Kwenye mkao na waandishi wa habari eneo la Soi, kaunti ya Uasin Gishu, baada ya kuhifadhi kiti chake kupitia uchaguzi wa kitaifa ulioandaliwa hii leo, Bwana Andabwa amesema wanachama wake wamekuwa wakipoteza maisha yao wakiwa kazini katika njia tatanishi, hivyo wanapaswa kupewa bunduki ili kujilinda wanapokuwa kazini. Bawabu wengi wanakufa, there is no compensation, wanawacha watoto kwa shida, wanawacha bibi zao kwa shida, wanawacha bwana wao kwa shida. Sasa tukikufa kwa kazi tunasiwa kama nini? Kakas ya ng'ombe, hata afadhali ng'ombe binadamu wanga na kula. Kwa hivyo tunasema ya kwamba we demand for selective arming of the private security officers. There is no way we can expose ourselves without any defense. Andabwa aidha ameshinikiza kampuni za ulinzi zinazotoa uajiri kwa mabawabu kutekeleza mkataba wa maelewano kwa kufanikisha nyongeza ya mishahara. Bawabu sio second hand citizen of the Republic of Kenya. Bawabu ni wa Kenya. Tafadhali. Hapana nyima sisi minimum wage, mtuibia overtime, alafu mnalipa sisi mshahara duni. Leo tumepitisha kwa NDC ambayo tumekuwa na uchaguzi wa kufana, uchaguzi ambaye expand representation Kenya mzima, na tumesema we want a dead na Dr. nani? Matiang'i. Tunataka tujue ni kwa nini tekileta iko pale na isaidii nani? Sisi. Kadhalika Andabwa amezitaka kampuni zilizowasimamisha kazi mabawabu kwa kisingizio cha ujio wa corona kuwarejesha kazini mabawabu hao, kwani hatua hiyo ilikiuka mkataba wa makubaliano na wengi wao walioathirika wanataabika kukimu mahitaji ya kimsingi kwa familia zao. Na wale ambao walienda nyumbani warudisha kazini bila any condition. Na kama wako nyumbani kwa sababu on paid leave, we must have an agreement or pay something to sustain themselves and the family. Wamekuwa damned nyumbani na tumesahau. Hiyo ni makosa kubwa. Sisi bawabu hatukuita COVID katika nchi ya Kenya. Bawabu hata watembelingi ndege. Sio nyendi tulitransport COVID kutoka China tukaleta. Kwani hii mmeenda China? Hapana. So why are we being punished? Kwenye uchaguzi huo Elijah Manani amechaguliwa kama mwenyekiti bila kupingwa, George Kungu akiridhia weka hazina, matawi 13 yakishiriki uchaguzi huo. Boniface Barasa, TV47, eneo bunge la Soi, kaunti ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, kanisa la Kikatoliki eneo la Mtwapa limeanzisha mradi maalum wa kiufundi unaolenga kusambaza maji safi kwa wakazi wa kaunti za Pwani, haswa wakati huu taifa linapambana na wimbi la 3 la virusi vya korona. Mpango huu ulioshirikisha kampuni moja ya Ujerumani na wa kwanza wa aina yake, na kaunti zinazotarajiwa kunufaika zikiwa pamoja na Mombasa, Kilifi, Kwale na Taita Taveta, wakazi wakitarajiwa kunufaika pakubwa. We must give our people good drinking water. A lot of the water we get from boozers and so on,
while you don't know where it comes from, you don't know what quality. But now with this kiosk, with the water that comes from the borehole here and is cleaned up and washed and distilled, it provides very good drinking water. So it's not for free. They'll pay something but little, but by so doing, we can be able to keep the machine running. And you can also scoop something from that so that we can be able to pay the machine. So it's a partnership where they install the machine, we have the borehole water, and we share whatever little comes out of it, so that if we get more money, we can expand and go to another place and expand to another one. This machine is running fully on solar energy, means fully powered by solar energy, and this is the future. It's no more future, it's the today. The renewable energy is today, and this machine is part of this dream of having off-grid communities, that they are sustainable, they are running and generating their own electricity right there in the same place. So now this machine is fully independent from the grid, if there is any grid, if there is electricity in the grid. So this machine is just running on solar energy, no need free, is battery free, diesel free, whatever. And it's delivering things that more and more in the coming decade, we're going to see it more in many different parts of, not just Africa, all around the world. The concept is centralized water solution running on solar energy, or let's say renewable sources of energy. Na kwingineko ni kwamba gereza la Korinda kaunti ya Busia limeanza mpango wa kuwapa ujuzi wafungwa wanawake ili kujimudu watakapoachiliwa. Mpango huo ulitangazwa wakati wa hafla iliyozileta pamoja idara ya mahakama, makundi ya kutetea haki na idara ya magereza kaunti ya Busia. Afisa msimamizi wa gereza hilo la Korinda, Justina Mwangombe, ameiponza serikali ya Busia kwa kufeli kupiga jeki wafungwa wanawake, akisema kuwa wanawake wengi gerezani humo wamefungwa kwa makosa yanayohusiana na pesa. Leader to move beyond what is expected and provide resources to these inmates. Today we have launched several programs. One of them is the environment program. A lot of reoffenders are women who have been released. They have no home to go back to. They have no work to do. And they think it's safer to come back to prison because they'll be fed, they'll be housed. With this kind of programs that the prisons is undertaking, I'm sure we'll see less of repeat offenders, and then we'll see economically empowered women. Despite the fact that tulifanya makosa tukajiingiza kwenye prison, tulijifanya makosa tukaingia kwenye prison, but we can challenge the people outside ya kwamba licha ya sisi kuwa kwenye prison, we've come out with knowledge. We also need to come up with even other funds that can be driven to this institution to assist in driving development for the great county of Busia and also for these prisons, because this is a place where we rehabilitate various people. Na tukiendelea mbele na taarifa zaidi, chama cha walimu nchini NAT tawi la Bungoma Magharibi limefanikisha uchaguzi wake, huku Moses Masika akihifadhi wadhifa wa katibu mkuu wa tawi hilo. Uchaguzi huu wa tawi la Bungoma unajiri siku chache tu baada ya ule wa Kakamega kutamatika. To strengthen our unions, we must be able to subscribe to our branches or to the union from our pay point, because trade unions will only survive if we have numbers. I want to ask the teachers from Chwele to be patient, that there are more good things coming ahead of you, because these were challenges that we could not surmount. You have to present your nomination after you have cleared yourself, and there was no choice. And the Chwele division would not have lacked a representative. Na mtazamaji, na katika makala ya kila Jumamosi ya Safari 47 wa Mijikenda wapo katika makabila 9 katika kaunti za Kilifi na Kwale. Kila kabila lina ukoo wake unaojulikana kama kaya. Lolani Kalu alizuru eneo la kuingilia kaya la Kambe uko Kilifi na kuandaa makala ya leo ya Safari 47. Safari 47 na Lolani Kalu.
nchini Kenya, kwa kila county kutafuta vipaji mpaka mashinani. Sana yaelimisha, amani ya dumisha, jitokeze kama unaweza, tuko hapa kipaji kukikuza. Hapa ndipo mahala watu hufika wakitaka kuingia ndani ya msitu wa kaya ya Kambe ya Wamijikenda. Sasa nyinyi ni kina nani ndio mnafunga na nini? Kweli hapo ndani kuna mji unaitwa Mzee Cultural Center ambao mji huo ni wa kitamaduni. Kwa hivyo mimi ni kama coordinator hapa. Na huyu mwenzangu ni mzee wa mji hapo hapa. Sasa hebu nieleze kuhusu huu msitu wote wa kaya nzima. Maanake sasa naona hapa ni pahali padogo sana, mmejaribu kama jamii kupatengeza, lakini kuna huko ndani, kuna nini huko ndani? Kwa kweli ndani ni kama nyumba za watu wa kale, kaya yenyewe ile oriji. Maanake hapa ni mji wa kitamaduni, lakini kaya yenyewe iko huko ndani, ambapo sasa msitu huu umeziba huo mji. Na hapa ndani ukiona hivi labda ni nyumba za wanyama wengine pia wanajistiri hapa ndani. Sasa Mzee Nyiro Benzikwa, ni matatizo gani ambayo mnapata nyinyi kama wadumishaji wa mila na utamaduni huu? Kwa ukweli ni vile ambavyo yule mwenzangu amezungumza, huwa kama unaanzisha kitu kama hiki kina ugumu. Iko na utata kwa kuwa wengi wako na tamaa. Na mnacheza ngoma za kitamaduni nyote? Sote tunacheza, lakini sasa ni vile kuwa kuna vipindi vya ngoma tofauti tofauti. Kuna kama sisi tuko na nyenyezi za Kambe, chela, kayamba kibao, funga hewa. Kwa hiyo kwenda kule ni si rahisi. Kwa kweli sasa nikudanganye ndugu yangu, hata ufanye nini ufanyeje pale ndani huwezi kuruhusiwa na mtu yeyote. Wacha hata mimi mwenyewe kwenda kule ni balaa. Kuna masharti kule ndio uyapite ndio uende kule. Kama masharti gani? Kwa kweli mpaka kuwe na shughuli za wazee wa kaya, shughuli za Kikambe ndio unaweza kuruhusiwa kwenda kule. Si kujienda tu hivi hivi. Kule si mji wa kuchezea. Ni mji wa kale wa kitamaduni, wa asilia wa wazee wa wenyewe ambao ni wazee. Sasa nyinyi kwa hivyo hapa mnafanya yani ili kuonyesha mambo ambayo ya utamaduni kwa jamii. Kweli hapa tulifanya hivi ili tuzidi kuboresha utamaduni na ambao kama tufanye mbaya tunatoa mafunzo. Kwa hivyo hapa ni kama shule kiufupi. Unakuja hapa unatuuliza, tunakujibu maswali yanayojiri, kama ni utamaduni watakaoende vipi na uende vipi. Hapo utapata majibu na utajisaidia. Lakini kwa sababu gani nyumba hazijaiva? Naona mabati, nyumba imebomoka, zile ni nini mbaya? Hii yote imetokana na changamoto za wafanyikazi hapa au wenye kundi kubuni hapa mahali. Unajua ni kama mahali popote kuna muungano, changamoto huwa zinachukua nafasi yake. Kwa hivyo hii imechangiwa na changamoto ya kwamba pengine labda kuna uzushi fulani kwamba pengine tunafanya hivi tunadanganywa, hawaelewi maana. Kwa hivyo kufanya hivi watu walitoroka na nikagundua kwamba wanataka uhamasishaji wa hali ya juu ili waelewe ni kitu gani chaendelea, wala nini utamaduni tunafanya hapa tupate. Na hasa zaidi wanadhani labda tukijenga kitu kama hichi kuna pesa tayari inakuja, ambapo miradi kama hii inachelewesha kuzalisha mapato mpaka watu wapate. Kwa hivyo utapata kuna ugumu, na yataka mtu astahili avumilie na changamoto hizi. Si rahisi, si wote, lakini kama mimi Dube ambaye ni mwanzilishi na ni coordinator hapa, nimejaribu kuvumilia, nimeweka uvumilivu moyoni, bado naendelea. Sijashindwa, nyumba inaanguka, nitatafuta wadhamini. Kwa kweli hasa huko kwenye TV huko tukipata wadhamini, basi wakiona hali iliyo wataniunga mkono, maana ni kuboresha utamaduni ili tutengeneze yanayojiri, ili watoto wetu wasije wakakosa kuelewa ni kitu gani kilichokitukia kitambo. Ni mwanamuziki, mcheza ngoma, mnenguaji ngoma, mwigizaji, mchoraji, mchekeshaji, mwanasarakasi, mshairi. Na mtazamaji, kutokana na makala hayo ya Safari 47 tunachukua mapumziko mengine, lakini kabla nifanye hivyo nitendee haki jumbe zako. Anaitwa Sanika, anasema anatazama. Simiyu AS anasema anatazama vile vile. Mwingine hapa anaitwa Reverend Harrison K Kosgei, anasema natazama taarifa tendeti nikiwa Lesos, Nandi County. Asante. Mwingine hapa anaitwa Bernard Ngesa, fully tuned at Isli section 3. Ramadhan Wafula anasema from Bungoma tuko macho.
Mwangi SK watching TV 47 nikiwa Thika. Asante. Eunice Adhiambo anasema ndani ya TV 47 tuandamane kadi tamati. Kit Keter Victor anasema tuned. Dorcas Hegalia anasema following ziko nyingi. Hivi sasa ni kupeleka mapumzikoni kwa kifupi na rejea na taarifa zaidi, michezo ikiwemo. This Sunday at 6:30 p.m. on the Throwdown, and I'll be showing you how to make this no-bake dessert. Quite easy no-bake desserts. The Scottish Cranacan and the apple crumble. Umesimamia mfanyikazi hapo, hakuna maji imewekwa. Yes. ECF ni East Coast Fever. ECF actually is carelessness. It's pricey, but it's sure bet. It's sure bet. Yeah. Join us this Sunday at 7:30 p.m. as we head to Machakos to learn all about small-scale dairy. Na mtazamaji, karibu tena, tuzidi kukupa taarifa tendeti. Wakati huu sasa na kupa taarifa za michezo, na ni kwamba timu ya taifa Harambee Stars imeitandika Sudan Kusini bao 1-0 katika mechi ya kirafiki iliyochezwa mapema alasiri katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Mshambuliaji wa AFC Leopards Elvis Rupia alifunga bao hilo katika dakika 78 na kumhakikishia Jacob Ghost Mulee ushindi wake wa kwanza tangu kuchukua hatamu za ukufunzi kutoka kwa Francis Kimanzi. Kenya itacheza mechi 2 zaidi za kirafiki wiki ijayo dhidi ya Tanzania hapa jijini Nairobi kabla ya kuchuana na Togo na Misri katika mechi za kufuzu kombe la taifa bingwa Afrika AFCON. Kusini kichwa chake mchezaji huyu jezi 29 mgongoni. Mwite tu mchezo ukabadilika pamoja na mchezaji huyu mwite Daniel Sakari, ikaletwa cross moja nzuri kabisa huko na Masaka. Elvis Rupia dakika ya 76 ya mchezo akamnyanyua Jacob Ghost Mulee. Tukiendelea mbele ni kwamba shirikisho la soka nchini FKF limezindua kampeni ya kudumisha maadili katika ligi ya humu nchini, hii ikiwa ni pamoja na kukabili visa vya upangaji wa mechi ambayo vimedaiwa kutokea nchini. Katika warsha iliyohudhuriwa na viongozi wa klabu zote 18 zinazoshiriki ligi kuu ya taifa, FKF imezindua mfumo wa kidijitali wa kuripoti visa vya kutiliwa shaka. Match fixing and match manipulation is a global issue, especially in sports. So FKF, with the assistance of CAF and FIFA, decided to proactively set up this workshop to try and inform clubs, educate, detect and prevent these practices of match manipulation and unfair competition. Na tunataka kuonesha hata zile vilabu za chini, hata kama uko hapa juu, ni muhimu sana tukue na uaminifu katika ile mpira tunacheza. So ni muhimu sana kusimama saa hii tufanye hii washa, na hii washa tukumbushane ya kwamba fair play ndio kitu muhimu sana kwa mpira, kwa sababu na tukiendelea mbele, mkondo wa 3 wa mashindano ya kitaifa ya mbio za magari ya KCB umeandaliwa mapema leo katika uwanja wa Hatton Grank mjini Eldoret. Madereva 24 wameshiriki. Hii ni idadi ya chini zaidi ya madereva kushuhudia mwaka huu. Makala ya kwanza mtaani Karen mwezi Januari yakishuhudia madereva 42 huku madereva 48 wakishiriki makala ya pili mwezi jana kule Kasarani.
Very nice and smooth so far around the corners. Nice and tight, well done. About social distancing, so please observe